Sie lächelten höhnisch, bis die Rüstung erwacht und sie erwählt. Der Marmer Saal wo gefällt den klugsten Wissenschaftlern, Offiziellen und Diplomaten der Galaxie. Alle versammelt zur Enthüllung der Progenitor-Rüstung, die am meisten werten Reliks in der bekannten Existenz. Überall am Mason Harem vermelten 100 Sprachen, jedes Wort ein Erinnerung daran, dass sie fell am Platz war. Bernstein Lügten schimmerten unter der hohen Kuppel und streuten Reflexionen über Banner, die mit außerirdischer Schrift geübt waren. Am Rand der Zeremonie stehend, zupft Mason Hayes in ihrer schlichten Arbeitswest. Die Schultern angespannt, wenn sie in die Mensch spät, aber sehen, unbeachtet, fast unsichtbar inmitten der Elite der Galaxie. Sie war ein junge Ingenieurin, deren Erfahrung als günlich abgetan werden, wurde gegenüber Jahrhundertealten Ahnenreihen und erbtem Privileg. Außerirdische Wordenträger stolzierten und passierten. Archiver gestikulierten mit süßlichen Gliedmaßen, als sie geheimnisvoll Wiederherstellungsschens residierten. Die dreien Delegations strotzt vor zeremoniellen Statuen, stolz in Bügen gemeigelt. Selten Kristalleinligen glänzten auf ihren Rüstungen, wenn sie über Abstammung und theoretische Kosmologie, debascherten an Mason, kaum eins Blicks würdigten. Fetzen von Geringschätzen drangen durch die Menschen, immer eifrig, aber nie für die eigentliche Arbeit geeignet. Berlass das de Progenitors den Experten. Mason zog sich weiter zusammen und wünscht sich zu verschwinden. Da Blick which nie von dem Relikt ab. Die Progenitor-Rüstung glänzt im Zentrum der Halle, Glyphen schimmerten über gekrümmte Platten. Oberfläche schien lebendig, Goldens und Violets Licht zog sich von 1000 alten Schwingungen. Erforscht durchzog die Halle, doch Masons Ingenieursage erkennt, was die Legend versliert. Einen feinen Riss neben der neuralen Butches, winzig, aber unwirkenbar, ein Verb fast wiederherstellungsgsie, die jeder Expert übersehen hat. Sie büht sich zu einem anderen menschlichen Begleiter vo, und senkt die Stimme. Sie haben einen Riss in der Schnitzel übersehen. Team College zuckt mit den Schultern. Die Aliens wollen keine Hilfe von uns. Sollen sie es selbst herausfinden? Die Spannung würdigt sich. Ein Halle voller Währung, Arroganz und Ritual, und ein zerbrechliche Wahrheit, gefangen durch Jahrhunderte Mythos. Wenn die größten Kämpfe der Galaxie sich darauf vorbereiten, das Progenitor-Relikt zu erwecken, steht Mason im Scheideweg von Legend und Vergessenheit. Wird übersehen menschliche Einsicht das Schicksal eines Imperiums neu schreiben? Oder nur Spot von einer gleichgültigen Galaxie ernten? Die Luft würdigt sich, als die Enthüllung sich beschleunigt, die Aufmerksamkeit jedes Wordenträgers auf die Progenitor-Rüstung gerichtet. Kameras schwetten aber innen und fingen jede Gest ein. Ein Still legt sich über die Mensch, nur durchbrochen von Gemurmel der Spekulation und der Rituals. Licht flackert über dem Relikt, Energiestrang nisterten aus dem Aktivierungsscepter, das der sechsköpfige Science Curator hochhielt. Außerirdische Techniker strampten das Podium, führten Diagnosen durch und kalibrierten Scanner neu, als war Mason unsichtbar. Anwesenheit wirkt wie ein strender Nachgedenk unter Experten von gefeierteren Welten, als ihre eigenen. Durch die Notwendigkeit ermietet, nutzte Mason einen seltenen Moment und trat vor. Entschlossenheit festigt ihr Stimme. Entschuldigung, es gibt ein Wiederherstellen Gons in der neuralen Schnitzel. Wenn Sie jetzt aktivieren, kennt es falschliegen. Für einen Hörschlag schwetten Wort in der großen Kammer. Der Drawnlight-Wissenschaftler grinst, sein stacheligen Hörner warfen gesagt Schatten über den Mosaikboden. Glaubst du bist würdig, die Progenitor-Technologie zu kritisieren? Donnerte die Verachtung scharf. Lasst die Menschheit spielen. Sie wird sehen, warum die weiterentwickelten außerwelt sind.
Unbeeindruckt von ihrer Arroganz, Progenitor Mason ihr Beweis. Mikroscans, die den Riss freilegten, ihr Analyse übertrifft das, was ihr Mentoren übersehen hatten. Die Schweinet ist nicht stable. Wenn sie Neuralresonanz anwenden, kennt die Schnitzelkirschlagen an das Artefakt gefährden. Ihr Anzeige flackert, unbestreitbar Logik kartiert über den Bildschirm. Die Mensch büht sich vor, einigen sicher. Die Mason wappneten sich für Unterhaltungsstat, für ein Offenbarung. Außerirdische Wordenträger. Menschen an ihr Fixierungen, Hand einer, verrätschting Schwörer in jeder Silbe. Masons Wangen brannten, aber ihr Hand weigerten sich zu zittern. Wahrheit birgt immer ein Risiko. Der Restrierungsdurch wurde Nerves, hin und hergerissen zwischen Protokoll und der Klarheit von Masons Erkenntnissen. Die Augen huschen von ihrem Modell zur Progenitor-Rüstung selbst. Am Podium reagierte das Relikt. Glyphen pulsierten schneller, als ob sie die aufkeimende Debatte spürten. Mason hab ihr Hand, das hers gemerkt, bereit, vom übersehenen Personal zur unbestreitbaren Herausforderung auszusteigen. Das Licht der Progenitor-Rüstung schien sich zu intensivieren, warf neue Schatten über die Kammer, als Jahrhunderte Mythos auf echt ingenieurtechnische Spanning trafen. Wenn Mason mit unwiderlegbaren Beweisen Spock riskiert, wird ihr Warnung eine Katastrophe verhindern. Oder erwecken, was das erwachte Relikt seit Jahrtausenden verborgen hat? Der nächste Augenblick kennt das Schicksal jeder Spezies in der Galaxie verhindern. Alle Augen waren auf Mason gerichtet. Die Luft spannt sich an, ein aufgeladen Still erstet die Galerie wie der Enthüllung. Der Science-Curator stockt, tauscht unsicher Blick mit dem Direktor aus. Jahrhunderte Protokolls. Erschüttert durch Masons unwillkommene Klarheit. Außerirdische Techniker tuschelten Nerves. Das Selbstvertrauen erschüttert durch ein einzig menschliches Stimme. Unter der kristallinen Kuppel reserverte sich die Erwartung zu unbehagen. Masons Beweis ignorierend, schnappt der Drohnenwissenschaftler das Zepter, entschlossen, unverhindert fortzufahren, starrt die Galerie hinter. Als ob trotz die Logik selbst zum Schweigen bringen kennt. Die Aktivierung begann, Lichter dienten sich, Energiepanel summten. Mason sah zu, hin und hergerissen zwischen Wut und Fascination. Ihr Warnung abjieten von Jennen. Die Tradition mehr schätzten als Wahrheit. Die Glyphen der Progenitor-Rüstung flackerten. Jeder außerirdische Impuls gegen die beschädigte Schweinet verschärft Masons Angst. Die Mensch erstarrte, die Energie des Reliks schwoll und errollte Kraft vermischt sich mit modernem Feller. Der Moment der Wahrheit. Dranhand schwungen das Zepter nach unten, Neuralresonanz nistert durch das Artefakt. Sofort gab die beschädigte Schnitzel einen Feller aus. Karmenrot Funken sagten über das Relikt. Systemorangen lauterten hinter der polierten Hull. Das Summen verwandelt sich in ein Gesagsheulen. Das Publikum erstarrte. Außerirdische Wissenschaftler eingefroren. Restrierungstechnik mit weit aufgerissenen Augen in aufkommender Panik. Die Glyphen des Reliks rasten. Wirbelt Symbol scanten die Mensch. Ever sie bei Mason innehielten, von einer unheimlichen Logik zu erhingesigen. Ihr Haut kribbelt wie außerirdischem Bewusstsein. Die Welt kalibrierte zu einem Punkt strahlenden, singenden Lichts. Unerschrocken streckt Mason ihr Hand aus. Das Relikt reagierte. Es formt sich schmiedet lebendig Platten ihren Arm und der Schulter. Ein Passform. Die für sie und sie allein besten vor. Psychische Energie flut ihr Gedenken. Die Stimme des Progenitors klang klar. Du wirst wissen. Du bist würdig. Das Leuchten der Rüstung war blendend, warf lebendig Schatten und verbrannte jeden Zweifel. Außerirdische Wordenträger taumelten, die Drawn zu still erstarrt. Mason war nicht länger die übersehene Ingenieurin. Sie war das Zentrum der Legend, die Stimme, nicht der jede Spezies wird rechnen müssen.
Wenn Mason sich mit der Rüstung verbindet, halt das Urteil des Progenitors weiter. Word die Offenbarung Einheit bringen. Oder panikt an Need unter den Sternen in Faction? Der next Moment entscheidet das Schicksal aller. Chaos durchzog das Museum. Die Verwandlung der Progenitor-Rüstung flackert, aber Monitori und Halle Feeds. Wordenträger eilten vom Podium. Einige riefen nach Sicherheitsperl. Ender filmten mit zitternden Händen. Gierig nachgeschickt und Skandal in einem einzigen Stream. Der Curator stammelt, die Augen wild, rennt die Museumspatrol in Alarmbereitschaft gerieten. Warningen flackerten auf, als die Protokoll zum Relikt erwachen. Galaxie begreift Alarme auslisten und Daten, in jeden Lukturm in Jed Bachav streamten. Umhalt von sich verschiebenden Platten und pulsierendem Licht stand Mason im Mittelpunkt. Die Rüstung folgt sich lebendig in, warm, schützend und unbeschreiblich jurelt. In diesem Moment wurde sie zerrax, und die sich die Gesamthalle unverleicht die Zukunft trete. Außerirdische Blick fixierten sie, als sich die Realit verschob. Ängstlich Hoffnung und versichtige Angst vermischten sich in der Still. Ihr Verstand resoniert mit der Botschaft des Progenitors. Du trägst Weisheit, Ehrlichkeit und Bereitschaft, nicht für Überlegenheit, sondern für die Vision, aber den Status hinauszusehen. Es gab hier keinen Triumph, nur das Gewicht der Verantwortung. Mason begegnet den Augen des drauen Wissenschaftlers, dessen Stolz zu stummer Ehrfurcht geschrumpft war. Sie herum vermelten außerirdische Delegierte. Ihr Animen lasten sich auf, als die lebendige Rüstung sich nur Mason anpasst. Für wie lang was end erschüttert die Vorstellung, dass die Menschheit auserwählt werden kennt, dass sie eine Rolle spielen kennt, die Grundfesten der Geschichte aller Spezies. Masons Verstand wurde von Wissen überflutet, errollte Schiffsdessings, genetische Codes, Heilmittel für Krankheiten, die entfernt Kolonien verwusteten. Sie taumelt unter der Last des Geschenks überfasst sich. Ihr Stimm erhob sich aber den Tumult. Hier geht es nicht Herrschaft oder Eroberung. Die Progenitoren wollten Einheit, nicht Formigstellung. Administratoren schwankten. Das Sicherheitspersonal war unsicher, wo es sein Vorsicht richten sollte. Die Nachricht von Masons Bindung breitet sich aus, aber viral feeds, hektisch Bunker, Nerves war Rooms. Da als die Panik verblasste, fast die Möglichkeit fu. Spezies, die lange durch Misstrauen und Status getrennt waren, sahen das erst Zeichen einer anderen Zukunft. Ein Menschenzentrum, der Gabentrug, die für alle bestimmt waren. Mason hielt nun die Schlüssel zu Wissen und Veränderungen den Händen. Die Angst und Tradition bedrohen die Einheit, die sie schaffen kennt. Wird die Menschheit als Erbauer und Heiler aufsteigen? Oder Need, Misstrauen und Jureltem Gerben zum Opfer fallen? Die Galaxie wartet auf Masons nächsten Schritt. Auf dem Museumsboden erliest sich die Panik in Neugier auf. Der Schock verblasste, ungewich Fragen, sägerlich den Hoffnungsvoll. Delegierte von fernen Welten näherten sich Mason, suchten in ihrem Gesicht nach Wahrheit und Führung. Selbst der skeptisch drawn Wissenschaftler senkt sein Hörner in stiller Ehrerbietung und erwartet, was sie sagen wird. Als Mason sprach, trugen ihr Wort keine Autorität, sondern eine Einleitung. Lasst uns teilen, was wir lernen. Dies Datenbank gehört mit mir. Sie gehört jeder Spezies, die bereit ist, zu suchen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam aufzubauen. Die Progenitor-Rüstung pulsierte und sanft Wellen durch die Versammlung. Ein Luftführer der Inklusion statt der Eroberung. Penil Luktetten mit die Jurelten Blaupausen und revolutionären Heilmitteln. Jeder Holoscreen krönt neue Möglichkeiten und entfacht Jahrhundert schlummernde Hoffnung. Ein vereinter Rat bildet sich. Wissenschaftler katalogisieren Heilmittel und Fortschritt und starteten ihr ersten gemeinsamen Vorschlag und entfernt Heilmittel. Rivalitäten milderten sich,
Ersetzt durch den gemeinsamen Nervenkitzel des zusammenentdeckten Fortschritts. Einige Politiker merken, vorsichtig, wie neue Technologien und den Einblick langdreige Hierarchien auflösen könnten. Misstrauen verweilt, aber Hoffnung dringt stärker, folgt den Raum, den einst Angst besetzt hat. Fraktionen gebasherten, wagen Duen gegen Verwundbarkeit a.b. Tradition gegen Transformation. Der Galactic News Service spielt Masons Moment Emiter-Rüstung erneut ab. Ein Symbol, das vor Milliarden neu geformt wurde. Analysten stritten darüber, ob dies den Aufstieg der Menschheit oder ein neu ausbalanciertes Erbe bedeuten wird. Aber die Stimme des Progenitors schnitt telepathisch hindurch und ratcht die Argumentation zum Schweigen. Wahres Erbe ist Weisheit, die in offenen Händen gehalten wird, nicht in geballten Fassen. Mason zog sich nie zurück oder beansprucht Dominanz. Sie half, sie lernt, und sie fort durch Beispiel statt durch Befehl. Ihr Bescheidenheit verrinnte mehr, als matcht is Gegenheit, und schmiedet einen Weg. Der Gede wählt unter der sternbeleuchteten Kuppel des Museums in Porab. Die Erstsitzung des Rats schloss mit einem Versprechen, zu heilen, aufzubauen und Gedes Leben zu ehren, das durch Sternfeuer und gemeinsam Geschichte miteinander verwoben war. Rend Masons Vermächtnis wuchst, bedrohen alte Wunden und Widerstand Eils, was sie begonnen hat. Keinen Mitgefühl, Genie und Einheit Need und Angst wirklich überdauern? Nächstes Mal, die galaktische Einheit steht vor ihrer größten Berührungsprobe. In den folgenden Monaten zog sich die Transformation durch die Stern, tiefgreifender als Gedes Holonet oder Ratsedikt. Wählten, die einst geheimnishorteten, öffneten Nunbotschaften und Datenverbindungen, sourst sägerlich den wachsenden Vertrauen. Außerirdische Hörst schlossen sich mit menschlichen Ingenieuren zusammen. Ausbruch, die einst Kolonien bedrohten, verschwanden, geheilt durch Protokoll, die direkt aus Masons Datenbank stammten. Fortschritt war teamgericht mehr, sondern ein täglich Realit, die durch Schiff und Raumfen pulsierte. Mason wurde so als Symbol, als auch Katalysator. Skeptiker von dran Zikari, sogar die Überzuten Toruan, suchten ihren Rat, zu testen, ob Versprechen wirklich halten würden. Sie traf sie in überfüllten Foren, immer in der Unterzahl, immer offen, ihr Bescheidenheit trotz geralten Revolututen Unwürdigungen. Einige Fraktionen nutzten die Unsicherheit aus und flüsterten, Mason wird ein newsmenschliches Imperium ingenieren. Da immer wieder verwandelt Offenheit Misstrauen in Partnerschaft. Groß Durchbruch, medizinische, technologisch, logistisch, wurden verfettelt, wobei die Wahlanerkennung unter allen Beiträgenden detailliert wurde. Speziesgrenzen im Datenfluss ausgelöscht. Die erst gemeinsam Forschungsstation umkreist ein notleidend Meinenwelt, besetzt von Spezies, die einst erbitert Rivalen oder versichtlich fremd waren. In ihren luktenden Labors entstanden neue Heilmittel und Antriebsdissings, nicht durch Dominanz oder Wettbewerb, sondern durch echte Kooperation. Eliten und Ausgäste gleichermaßen fanden Platz in diesen neuen Teams, legten alte Identitäten ab, neue als Schöpfer und Heiler anzunehmen. Die Progenitor-Rüstung pulsierte ließ Stammerzug und seltener Berater in Masons Verstand. Wann immer Zweifel aufkämen, erinnerte sie. Genie beginnt, aber Mitgefühl dauerten. Dies Wort gaben Mason Halt und inspirierten eine Generation. Die Süße, wie sie durch Einleitung statt durch Befehl fort. Die Einheit verbreitet sich, aber alte Herrscher, Schwarzmarkt-Trotzier und Gene, die Angst vor Verwilderung haben, schmeiden klein in den Schatten. Word Masons Botschaft Sabotage und Ehrgeiz standhalten? Nächstes Mal. Ein Kreis bricht auf der ersten interspezischen Forschungsstation aus. Die gemeinsame Forschungsstation, EINST, ein Luftführer der Hoffnung,
aber einer verblasenden, meinen Welt, samt von interspecischer Süßemenarbeit an konstanten Durchbrüchen. Raffinerien verzirken Legeringen, verschmalzen nahtlos, itinerabunten, in denen außerirdische Kinder lebensrettende Therapien erhielten, fragt menschlicher und dran Teamarbeit. Misstrauen verweilt, aber Masons Ethos der Open Source Lesungen hielt die Allianz weiterhin zusammen. Die Leidenschaft stieg mit jeder neuen Entdeckung. Dann schlug die Cry zu. Die Diagnostik meldet Sabotage in der Stromversorgung. System flackerten in Muster. Die Verbloßfälle zu raffiniert waren. Die Sicherheit meldet verschlüsselten Code, der nicht von einem Insider stammt, sondern von den Schattennetzwerken, die außerhalb der Reichweite der Rates lauerten. Als Alarme erdeten, dienten sich die Lichter im Hauptlaboring ein Kohl, legt sich über die fragilen Errungenschaften der Einheit. Mason eilt zum Kommando, die Progenitor-Rüstung flüstert strategisch Führung. Sie versammelt Teams von Science und Toruan Ingenieuren, deren Instinkt durch Krieg und Katastrophen geschärft, nun zur Bewahrung statt zum Konflikt eingesetzt wurden. Datenstream flossen. Vergengen Sabotagemeister wurden abgeglichen, dann übertroffen. Dieser Angriff war koordiniert, rücksichtslos, signalisierte Ultimate, die aufstiegen, die Flut der Kooperation zu stoppen? Der Rat spaltet sich, als Entschuldigungen laut wurden. Alte Wunden brachen auf, die Gemüter erhitzten sich. Allianzen wurden auf die Probe gestellt. Mason blieb standhaft. Keine Spezies steht allein. Schuljuisen spalten uns. Tielt, und wir wurden es überwinden. Einige leisteten Widerstand, aber weigern, politisch Spiel zu spielen. Zog verbundet von unerwarteten Orten und Teams schlossen sich zusammen, teilten Daten, schickten Sicherheitsüben und entschärften die Falle der Saboteur. Der Angriff wurde auf Schwarzmarkt-Drahtzieher, außerhalb der Welt zurückgeführt. Die verzweifelt befürchteten, Profitenkontrolle durch Heilmittel und transparent Informationen zu verlieren. Nach angespannten Stunden entwirrt sich die Falle. Die Station hielt stand. Der Sieg kam langsam. MIT Narben, die blieben. Aber die Station widerstand dem Angriff. Masons Entschlossenheit, Weigerung zu spalten, Glaube in Geteiltfähigkeiten stellt lebenswichtiges Vertrauen wieder her. Im Nachhinein würdigten sich rivalisierende Ingenieur öffentlich gegenseitig. Die Legend verbreitet sich über alles Unschulsamer. Der Beweis, dass Einheit die Schatten der Sabotage überdauern kann. Wenn die Sabotage zurückgeht, wachsen neue Allianzen. Aber jetzt muss die Progenitor-Rüstung ihre tiefsten Prüfung der Loyalität und der Herbs ergänzen. Kann Mason das Vertrauen von Milliarden bewähren? Oder wird die Last der Einheit und der alte Geheimnis zu viel sein? Nächstes Mal, die unvorstellbarste Offenbarung der Progenitors. Die Sabotage-Kreis verblasste, aber die Station samt, unruhig von Fragen und Unjuigkeit. Mason schritt die Ringkorrider auf und ab. Die Rüstung Warmener spürt neue Turbulenzen von verbündeten und fernen Regierungen gleichermaßen. Queer durch die Galaxie stieg der Datenverkehr stark in Politiknetzwerk und Soziale. Kangel debascherten über die tieferen Geheimnisse, die unter der Oberfläche der Einheit entfällt wurden, und fragten sich, ob das Progenitor-Erbe mehr entfielt, als Mason sich vorgestellt hat. In einem späten Zyklus initiierte die Rüstung ein Protokoll, das Mason noch nie gesehen hat. Glyphen strahlten ihren Arm entlang und überwältigten ihr Sinn in einer brillanten Kaskade. Bist du für den vollen Zugriff bereit? Fragt die telepathische Stimme sanft, aber feierlich. Sie nickt und versammelt den Rat, wenn das Artefakt sein eigenes Archiv kannte und Aufzeichnungen freischaltete, die für existentiell Profanen zurückgestellt waren. MIT eine Resonanz wie uralter Gesang entfällt die Rüstung ihr Kerngeheimnis. Die Menschheit wurde nicht wegen Überlegenheit auserwählt.
sondern wegen Anpassungsfähigkeit an moralischem Wachstum, denn die Progenitoren waren Flüchtling, keine Herrscher, deren für creative Evolution an niemals für Dominanz geschaffen wurde. Bilder und Geschichten strammten durch Masons Verstand. Planeten, die durch Barbarzigkeit neu geformt wurden, an Wunschnis, die verloren gingen, wo Arroganz die Verwandtschaft überwältigt. Öffentlich Feeds verstummten und explodierten dann in heftiger Debatte. Einige forderten menschliche Führung, rend ender Devorwarnten, die Fälle der Geschichte zu wiederholen, und nach der Herrschaft eines neuen Imperiums hungerten. Mason, im Zentrum des Sturms, lenkt jede Forderung nach Dominanz ab. Das Progenitor-Erbe ist ein Spiegel, keine Krone, beharrte sie. Wir erben die Pflicht, unseren zu passen, zu vergeben und zu erschaffen, niemals zu herrschen. Die Stimmung der Station schwankt, Denkbarkeit von einigen, Imprung von anderen, die alte Mythen entlarvt sahen. Da neue Allianzen erblühten, als Mason Empathy Worksuch tielt, die Geheimgeschichten in Spezies übergreifens Verständnis übersetzten. Statt eines Matchcamps begann ein Verschiebung. Alte Wunden wurden benannt, neue Hoffnungen geschürt und ein galaxieweites Versprechen. Denn waren Weg des Progenitors zu gehen. Die Collaborative Evolution. Die Rüstung pulsierte, endlich erleichtert, ihr Stimm strahlend. Die Zukunft gehört allen, die sie wollen, nicht durch Blut, sondern durch mutiges Mitgefühl. Wenn Mason die Galaxie vom Mythe zur Wahrheit fort, schmeiden alte Feind, vorsichtig wie der World Ruhm, klein in den Schatten. Wordvergebung an Einheit, dem steigenden Strom des Skeptizismus under Rückkehrgener, die in der alten Ordnung investiert sind, standhalten? Nächstes Mal, der Kampf dauerhaften Frieden beginnt. Die World Ruhm warf unbehaglich Schatten über die Galaxie. Rend Masons Führung Millionen mobilisiert, verschwor sich eine Koalition aus Drahtseilern, Schwarzmarkt-Syndikaten und vorsichtigen Herrschern, die Flut der Einheit zurückzurollen. Von versteckten Festungen und verschlüsselten Netzwerken aus verbreiten sie Propaganda. Verbreiten Sendungen und schürten alte Geräuschvoll, entschlossen, die neue Allianz zu zerschlagen. Scharmützel flammten entlang alter Kolonialgrenzen auf. Datenlecks bedrohten das fragile Vertrauen zwischen Forschungsteams. Direkt aber ein Progenitor-Wurf, von Dissidenten verdrüßt wurde, halten aber Feeds, berechnet, Masons Glaubwürdigkeit bei jeder Gelegenheit zu untergraben. Sie antwortet mit unerbittlicher Transparenz. Live-Datenfeeds, affin Ratssitzungen, die allen gesehen werden. Die Progenitor-Rüstung verstärkt ihre Botschaft, still Energy pulsierte. Falsche Information verwandelt sich in lehrbare Wahrheit. Aber die Opposition war klug unkoordiniert. Sabotiert Lieferungen trafen wichtig medizinische Auenposten. Erkennt versierten und den Nerven junger Ratsmitglieder. Masons Mitgefühl wurde Tag für Tag auf die Probe gestellt. Sie schirmt gefährdet Forscher ab, akzeptierte öffentlich Schuld, die Einheit zu wahren. Und, als die Gould ihren Höhepunkt erreicht, rief sie zum guldlosen Widerstand auf. Wenn wir rasch beantworten, erben wir die alte Welt, stehen wir zusammen und wir lassen sie aus. Die Kreis erreicht ihren Höhepunkt mit dem kunsten Angriff der Koalition. Ein viraler Hack überfordert die Hauptwissenschaft. Droht, Jarlinge Vortritt zu lassen und die Glaubwürdigkeit des Netzwerks zu zerstreuen. Lichter dinten sich, Panik brandet auf. MIT den Uralten Protokollen der Progenitor-Rüstung bauten Mason und der Team Firewalls aus Erinnerung. Empathy und Code. Ingenieur von jeder verbundenen Spezies synchronisieren die Verteidigung, stellten verloren Daten, wiederher und archivierten die Beweis gegen ihr Feind. Der Rat übertrug ihr Wiederherstellung live. Verzweiflung verwandelt sich in den veröffentlichten Triumph der Einheit. Als die letzte Date gespeichert war, wandte sich Mason vom Herzen des Museums
aus in die Galaxie. Vergebung ist keine Schwach. Anpassung ist keine Kapitulation. Indem wir uns für Einheit entscheiden, machen wir die alte Ordnung obsolet. Verbundet Jubel, aber der War Test droht. Can Masons Galaxie ihr fragile Union bewahren, oder wird die nächst Kreis Wunden offenligen, die tiefer sind als die Hoffnung selbst? Nächstes Mal. Ein unbeherzlichen kosmische Bedrohung. Die nur des War der Progenitoren beantworten kann. Frieden kehrt zurück, aber Wachsamkeit dauert, ein neue kosmische Signal schimmert in aber Langstreckenscanner. Datenmuster. Die in den Progenitor-Archiven nicht zu finden waren. Außerirdische Wissenschaftler und menschliche Kryptographen arbeiteten schlaflos lang und entschlüsselten Quantencode, der aus reichen White-Jenseits de kartierten Raum streamt. Neugier vermischt sich immense Schrecken in der gesamten Koalition. Jeder Anführer büht sich unter der Angst, dass dies Herausforderung ihrer fragile Einheit in den Schatten stellen wird. Die Botschaft, falls sie ein War, wurde klar. Ein Gitter aus Gravitationsballs, das Progenitor-Glyphen widerspiegelt. Da geoben unbekannter Physik und außerirdischer Kunst. Theorie und Gericht ebbten und brandeten. War ist eine Warnung, ein Gruß oder einfach die Beschaffenheit von etwas Verlegenung? Jede verbundet Welt sind Gesandte. Jeder Rat mobilisiert sein Besten und tapfersten. Die Progenitor-Rüstung resoniert mit ihr alter Erwartung. Die Stimme des Artefakts sprach nicht Trost, sondern Forderung. Bist du bereit, jenen Jenseits der Anpassung zu begegnen? Einige Wärmnis profen nicht die Weisheit, sondern den Mut, das Unbekannt zu warmen. Teams verfolgten die Kell bis in ein Leer, die Sternkarten aus leblos markierten, wo die Geschichte endet und Wars Geheimnis begann. Die Signal verderten die Schwerkraft, störten die Kommunikation und infekten seltsam Trum in einigen sensiblen Chemiker. Mason fort die Expedition zum Rand der Galaxie. Schiff aller Verbündeten reiten sich hinter ihr auf. Wissenschaftler debascherten. Kontakt oder Vorsicht, Rückzug oder Vorstoß. Aber Masons Vision war klar. Jede neue Grenz, wie jeder Frieden, beginnt mit einem gemeinsamen Schritt ins Unbekannt. Als die Flot sich der Anomalien hört, schimmert ein erregnischer Horizont. Die Schiff wurden geskend, nicht auf Bedrohung, sondern auf Zusammenarbeit. Energie pulsierte synchron mit Fusionskernen Lebenserhaltung und medizinischen Noten. Die Progenitor-Rüstung flammt auf, als sie die Prüfung erkennt. Masons Erklung klang heraus. Wir kommen nicht als Eroberer, sondern als Partner. Wir suchen das Lernen, nicht die Herrschaft. Im Zentrum der Anomalie klärt sich die Botschaft. Erwachte Progenitor Posen sucht in Kontakt. Nicht Eroberung, boten Wissenschaft, Kultur und Geheimnis für Gene und die als ein zusammensten konnte. Die Galaxie, Vireit oder gespalten, wird entscheiden, welch Zukunft auf sie wartet. Nun steht die Galaxie, via ihrer größten Prüfung. Neue Wärmnis zu beanspruchen, muss Masons Allianz die Linie der Einheit und des Lernens halten. Oder riskiert eine Zersplitterung angesichts der Unbekannten. Die folgenden Tage leiteten die Entscheidungsdebatte in der Geschichte der Koalition ein. Delegierte folgten die Ratskämmer, seien Mitoroen, Gran neben Menschen. Alte Rivalen sehen als gleichberechtigt. Jede Stimme zittert in Erwartung. Hoffnung, verwoben mit Angst. Die Anomalie pulsierte auf entfernten Bildschirmen. Ihre Einleitung war gleichzeitig einschüchternd und unwiderstehlich. Mason stand im Mittelpunkt, der Progenitor-Rüstung steht, Relikt und Beruhigung zugleich. Sie rief zu einer Abstimmung auf, nicht nur über die Politik, sondern über das Prinzip, dem Unbekannten als Partner zu vertrauen oder sich hinter sicher Grenzen zu schützen. Argumente flammten auf, Skeptiker büten unvorhersehbare Technologie.
Zionth Wissenschaftler fletten frisches Wissen. Torun altest, erinnern en die kosten de Umbrux. Einige lobbyierten für Vorsicht. Ender sammelten sterk in Masons Beispiel. Gerrit brandeten auerheld de rates auf. Gans welten de bascherten aufplotzen und in foreign. Einige riefen eralti Schreckenherver. Ender versammelten sich für das Versprechen kollektiver Entdeckung. Nachrichten feeds wurden überflutet von bildern leidenschaftlicher Kungebungen, eingespännter Mannwucken, Familien, die Süßen, wie ihr Schicksal in Mut und Konsens, gleichermaßen genapft war. Durch all das hindurch argumentiert Mason, nur für die Einheit, nicht für Dominanz oder blinden Glauben. Unsere Stärke liegt in dem, was wir gemeinsam aufbauen. Angst spaltet uns. Vertrauen pfeffnet das Universum. Botschaft feckt durch Bildschirm und Cape Fay, trug nicht Gewissheit, sondern Sinnhaftigkeit. Die Abstimmung begann. Zum ersten Mal wag jede Spezies Instinkt neben Hoffnung Entschiedungen strampen zum zentralen Podium des Museums, übertragen in Milliarden. Die Spannung war elektrisch. Lichter signalisierten ja, eins nach dem anderen. Skeptiker wurden von Masons Überzeugung umgestimmt. Toruan L-Test erweigt durch Geschichten von Hoffnung. Die den Krieg überwand, selbst Minderheitenstimmen. Verwundet, aber mutig, stimmten für die Partnerschaft. Als das Endergebnis den Rat erhält, reagierte die Anomalie. Signal stiegen an. Tor sprangen den Uralten Hohlraum auf und auf. Die Progenitor-Rüstung glänzt und strahlt nicht Herrschaft, sondern das rein Versprechen der Entdeckung aus. Quer durch die Galaxie jubelten, weinten und umarmten sich die Bürger. Zum ersten Mal verschob sich das Schicksal jeder Welt durch eine kollektive Entscheidung, dem Unbekannten gemeinsam entgegenzutreffen. Den offenen Toren unter endlich entfüllten Zukunft, welch Wunder oder Gefahren, wird Masons Koalition jenseits des Vakuums entdecken? Nächstes Mal. Mason fort eine gemeinsame Expedition auf der Kunstenreise der Galaxie, rennt die Einheit in der fernen Grenz ihrer ultimativen Prüfung gegenübersteht. Die Tor der Anomalie schimmerten offen, Sternhall schwellen zu reichen, die Zeitgenerationen keen Forscher kartiert hat. Mason fort die Flot en drawn Kriegsfregatten neben Zionth Wissenschaftsschiffs. Toron Kulturarchen siegelten mit menschlichen Sanitzgiffen. In der gesamten Armada ersetzt die Solidarität die Unjewigkeit. Zum ersten Mal bewegt sich jede Verband Spezies gemeinsam dem Unbekannten entgegen. Multispezies Crews trainierten Seat in Seat, tauschen Fachwissen und Protokoll aus. Freundschaften waren nicht länger theoretisch, sondern in Solidarität geschmiedet. Ratsmitglieder sendeten Ermutigung über jeden Kanal. Erforscht als Partner. Verteidigt als eins. Als die Flot in das Herz der Anomalie eintritt, verzerrte sich die Relikt. Sternenfelder verbrüderten sich zu geometrischen Mustern. Kommunikation halt in ungerten Farben und Stimmen weiter. Die Progenitor-Rüstung kalibrierte jeden Verstand, beschenkt Piloten schärfere Wahrnehmung, Ratsmitglieder, tiefere Ruhe und Senator, sofortiger Anpassung. Einheit war nicht länger nur ein Ideal, sie war ein lebendiger Vorteil, spürbar in jeder Herausforderung. Ihr erstes neues System enthält eralti Auenposten, Kunst und Wissenschaftlers, lebendige Bibliotheken, Erbot von Zivilisation, die wir dem Morgengrauen der Galaxie verloren gegangen waren. Der Empfang war großzügig, da jeder Auenposten stellt rätselhaft Profungen, die Exzusammenarbeit von jeder Spezies erforderte. Stärk, Logik, Erfindungsreichtum und Mitgefühl. Nicht davon allein kann die Rätsel lassen. Alte Urteil traten in Momenten der Kreis südig. Ein Gravitationssturm bedroht ein Torun Arch. Science Logik kollidiert, dran macht in der Triage. Menschen waren hin und hergerissen zwischen Erfindung und Vorsicht. Mason vermittelt in jedem Konflikt.
die Rüstung verstärkt ihre Intuition. Harmony strahlt dort aus, wo einst Zwietrick droht. Jede gelast Herausforderung bracht die Crews nah zusammen und schmiedet neue Mythologien. Erfolgs wurden live übertragen. Wählten sahen jede Prüfung, jede Lektion, jede Verschnung. Die Entdeckungen waren tiefgreifend. Genom verwehrlichen Nutzpflanzen. Kunst, die Traumata heilt. Formeln zur Stabilisierung sterbender Sonnengaben. Die für alle bestimmt waren. Die Reisbeweis was Mason immer glatt. War Einheit or Kraft, die das Schicksal selbst büht. Wenn die große Expedition triumphiert, regent sich ein letztes Progenitor-Geheimnis bereit, die Bedeutung der Einheit selbst neu zu schreiben. Nächstes Mal, Mason under Coalition stellen sich der ultimativen Prüfung. Werden sie ihr Hart erklärt. Zukunft schätzen oder wir dem größten kosmischen Rätsel, das enthüllt wurde, zersplittern? Wenn die Expedition neue Wunder und Allianzen katalogisiert, verschiebt sich die Anomalie. Ihr Signal verstärkt in sich. Die Tor something von unsichtbarer Kraft. Der Optimismus an Bord jedes Schiffs dimmt. Als sich ein letztes Archiv in einem zentralen Relikt freischaltet, komplizierter als jede überwältigte Herausforderung. Die Progenitor-Rüstung pulsierte, ein Luftführer der Warnung und Erwartung. Die Projection des Tressers enthüllt das letzte Geschenk der Progenitorin. Und die große Prüfung. Nicht Technologie, Kunst oder Weisheit, sondern ein lebendiges Konstrukt. Adaptives Bewusstsein von kollektivem Willen geformte Relikt. Und sein Potenzial freisetzten, muss die Koalition entscheiden, es gemeinsam nutzen oder gar nicht. Versicherung der jeden Verstand, Visionen von geheilten Welten, unbesiegbaren Verteidigungen, Geheimnissen zur Neuschreibung des Schicksals. Debatten flammten auf. Wissenschaftler fletten am Vorsicht, Krieger forderten Sicherheit, Heiler wollten universalen Zugang, und einige ängstlich Vorher argumentierten, das Konstrukt für immer versiegeln zu lassen. Als Mason sah, wie alte Wunden wieder aufbrechen, erkennen sie, dieses letzte Geheimnis war kein bloßes Erb, sondern ein Schmelztiegel für die Einheit. Dies ist keine Match zum Besitz, sondern eine Wahrheit, der man sich stellen muss, erklärt Mason. Die Progenitor-Rüstung verstärkt der Stimme, klammert Juke in Angst oder Egoismus, und das Konstrukt wird zerbrechen. Nur alle, gemeinsam, können es ganz halten. Die Luft verdichtet sich, wie Unentschlossenheit, bis junge Ratsmitglieder, Kinder des Krieges, Überleben der Spaltung, gemeinsam aufstanden. Wir haben zu viel in alte Wunden verloren. Lasst uns well, was wir aufbauen wollen nicht, was wir aus Angst verlieren könnten. Gerührt stimmt die Versammlung geschlossen ab. Ihr Absicht, Hoffnung, Kreativität, Heilung, resoniert durch den Tresser. Das lebendige Konstrukt entfesselt einen Schub restrutiver Energie, der über die Flot fegt, durch die Anomalie pulsierte, hinaus zu jeder Welt. Lange Todkosystem bildeten sich. Vergessen Geschichten wurden wiederhergestellt. Alter Schmerz ließ noch über die Spezies hinweg. Einheit wurde nicht einfach geholt. Sie wurde geschmiedet, geprüft an dem Schmelztiegel der ultimativen Versicherung wiedergeboren. Die Koalition hat ihr kosmische Prüfung bestanden, aber jetzt steht die Zukunft der Galaxie wirklich offen. Wohin werden Mason under Verbündeten als nächstes voran, MIT der Macht, nicht nur sich anzupassen, sondern das Schicksal selbst zu gestalten? Letztes Kapitel. Das bleiben Vermächtnis. Das war dauerhaft End der Geschichte. In der still nach dem Sieg der Koalition schimmert die Galaxie von Wandel, sichtbar und unsichtbar. Die Welt des lebendigen Konstrukts ließ keine Welt unberührt. Heilt Vernarbs Land, verrinte alte Kulturen, milder die alten Hass. Some ersten now stinten in Kolonien in den Gesang neuer Anfänge. Delegationen von jedem Verbündeten versammelten sich unter der Kuppel,
nicht zu streiten, sondern zu feiern, ein lebendiger Frieden, denn keine Welt allein hat been sprachen können. Test an kinder Mission sich, tauschen Geschichten aus, die einst durch Stolz oder Schmurs verborgen waren. Alle tilten Erfindungen, Kunst, Musik und Heilung, die Fatsch der Einheit, geschmiedet in der Widrigkeit. Der Rat unterzeichnet ein neue Karte, mit dem Versprechen auf offenen Austausch, Wissenschaft und ewigen Respekt vor den Gaben jeder Welt. Der Mythos Mason wurde mehr als Legend, wurde gelehrt und weiterswelt, vernderte Leben durch Hoffnung und Bescheidenheit. Aber die Stern hinweg bauten Lehrer, Heiler und Schöpfergemeinschaften wieder auf, nutzten ein Protokoll in detailliert Weisheit und Gid der Galaxie zu erkennen. Von ihrem Balken aus blickt Mason auf die Stern, spürt das Gewicht der Geschichte und den Funken noch unvorstellbar Zukunft. Die Rüstung flüstert ihr letztes Leckchen. Das Schicksal wird uns nicht geschenkt, es wird gebaut. Ein Entscheidung, dann ein weiter. Mason lächelte, wissend, dass Vermächtnis in der Verbindung lag, nicht im Kommando. Die Reise geht weiter, mit jeder Herausforderung, die Weisheit, Mitgefühl und Erfindungsrichtung prüft. War urban leben die Leckchen, die Mason real nacht. Das Schicksal wird geformt, indem man alle erhält und niemals einen beherrscht. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser legendären Reise der Hoffnung, der Einheit und der Transformation durch die Stern begleitet haben. Wenn Sie die Geschichte von Mason under Coalition inspiriert hat, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn ein gewöhnlicher Held ein einzige Entscheidung trifft, die eine ganze Galaxie neu gestaltet. Verpassen Sie nicht unsere nächste Geschichte. Errettet ein außerirdisches Kind, aber dessen verborgene Kraft verndert die Hills. Für weitere epische Sci-Fi-Abenteuer, mythische Herausforderungen und HYF-Momente, subscribe Sie jetzt HYF Geschichten und klicken Sie auf die Glocke, damit Sie keine Geschichte verpassen. Die Sie dazu ansport, in die Kraft von Mitgefühl, Mut und Verbindung zu glauben. Klicken Sie auf das Bildschirmvideo und erkennen Sie mit uns weiter neue Welten. Subscribe, teilen und treten Sie der Community bei, die alle erhält, ein Geschichte nach der anderen.